more. وقتی دهیک میدید فرمان خدا رو اطاعت میکنید. When you give tithes, you're obeying His commands. در ملاکی باب 3 آیه 10 میگه. In Malachi chapter 3 verse 10. حالا اگه دوستش ندید به خونه قیچیش بکنید. If you don't like it, go cut it out from your Bibles. چند نفر میدونن کلام خدا عوض نمیشه. You know that the word of God doesn't change. وقتی دهیک میدید تصدیق میکنید که خدا صحیح، کلام خدا صحیحه و همه چیز در دسته خداست. When you give your tithe, you confess that His word is true. من زیاد دیدم کسی که دهیک نمیدن. I have seen a lot people who don't tithe. وقتی که به حرفاشون گوش کردم یا شیوه زندگیشون، listened to their reasonings and their lives. یکی از نگرانی‌های اونها اینه. One of their worries are this. که من قبضا رو چجوری بدم؟ How do I pay my bills? خب کسی که اینطوری فکر میکنه A person who thinks this way, شاید احتیاج داره که به این نتیجه برسه که همه چیز تو دسته خداست. maybe they need to know and trust the Lord that everything is in His hand. دهیک فرصت به ما میده که به خدا اعتماد کنیم. A tithe is an opportunity for us to trust God. چون همه ما میدونیم خدا به دهیک ما احتیاجی نداره. Because we all know He doesn't need a tithe. اگه پولس احتیاجاتش برآورده شد، If Paul's needs were taken care of, احتیاج شبانه برآورده میشه. the needs of the pastor would be taken پس care of. موضوع این نیست. So this is not the point. موضوع منم. The point is me. که تجربه کنم کلام خدا دروغ نمیگه. To experience that the word of God does not چون lie. در ملاکی باب 3 میگه منو امتحان کنید. So in Malachi chapter 3 it says, test me. مثل اینکه میگه منو امتحان کنید، هر موقع دست رو مریضا بگذارید که هم چیزی نیست البته. میگه دست رو مریضا بگذارید شفا مییابند. For an example, test me and lay hands on the sick and see if they're healed. But there's no such verse. بارها دعا کردیم مریضا شفا پیدا But کردن. we have prayed many times and sick people are healed. پس ایمان داریم که خداوند شفا دهنده است. So آمین. we believe that He is the healer. به این نتیجه رسیدیم که خدا دروغ نمیگه. We came to this conclusion that He does not lie. همین موضوع در مورد دهیک هم هست. So the same is same for tithing. این به ما کمک میکنه که یاد بگیریم و شما بعضیتون تجربه خیلی خوبی دارید که چطور خداوند برکت مالیتون داده یا شفا یا نتیجه دعاتون گرفتید وقتی دهیک دادید. So it helps you learn as I know many of you have testimonies of while giving tithes, God has taken care of your needs. سوم ملاکی باب 3 آیه 11 میگه که وقتی دهیک بدید خدا خورنده رو از شما باز میداره. So when you give your tithe in Malachi it says that God protects the devourer for your sake. خیلی مهمه که من به نتیجه رسیدم یا مال خداست یا مال خدا نیستش. So our finances are God's or it is not. وقتی ما برای خدا خدمت میکنیم اونها رو استفاده میکنیم شیطان دیگه نیست که اونجا بخواد بخورتش. When we minister for God we know Satan is not there to devour. این موضوع برای وقت ما هم هستش. This is the same for our time. وقتی ما وقتمون رو به کلیسا نمیدیم به خدمت اون نمیدیم شیطان وقت ما رو میخوره. When we don't give our time to the ministry Satan will rob it from us. وقتی شغلمون رو برای خداوند هم استفاده میکنیم استعدادمون رو شیطان دیگه حقی بر خورندگی اون نداره چون به خدا تقدیم کردیم. But when we give our talents and our gifts to God's ministry, Satan will not rob us. ما تجربه کردیم ما زن و شوهر هر موقع 10 به خداوند دادیم که تو این 21 سال این کارو کردیم. In all this 21 years we have been faithful to giving our tithes. خورنده در زندگی ما جایی نداشته. The devourer has no place in our هر موقع خواسته که بخوره بهش گفتم شیطان تو در زندگی اقتصادی ما جایی نداری. And every time he tried it I claim that he has no right. امتحان کنید. Try it. چهارم شما دقیق میدید چون نمیخواید که از خدا دزدی کنید. Fourth, you give your tithe because you don't want to rob God. ملاکی باب 3 میگه شما وقتی دهیکتون رو به خدا نمیدید از اون دزدی میکنید. So in Malachi it says that when you give your tithe you're robbing God. پنجم وقتی دقیق میدید این فرصت برای شما به وجود میاد که در کار خدا با کلیسای خودتون همکاری کنید. So when you give your tithe you're actually helping sharing in the same ministry that your church is. چه حمایت خادم خدا as you support the minister of God یا هر احتیاجی که وجود داره or any other needs there is. کلیسای مثل این
This church که ما مهمونشون هستیم، that we are guests here, اجاره نمیدیم، we don't give. هزاران دلار پول برق و آب و تلفن و غیره داره. There are thousands and thousands of expenses for different needs. وقتی اعضا بهشون میدن، When members give, در اون سهیم میشن، they get involved, در واقع همکار هستن با خدا. and they are co-workers with God. حتی اگه موعظه نمیکنن، Even though they're not preaching, دارن همون کار رو انجام میدن. they're doing the same ministry. ششم، وقتی دقیق میدید به شما خواهد آموخت که خدا رو ابتدا قرار بدید. When you give your tithe, it shows that you put God first. وقتی میگه خداوند من دهی که به تو میدم، When you say, God, I'm giving you my tithe, به تو اعتماد میکنم، I'm trusting you. یعنی باور دارم که تو ابتدای زندگی من هستی، لایق هستی. I believe you're first in my life. You're worthy. آمین. Amen. ما میخوایم خدا در رأس زندگی ما باشه. We want God to be first in our lives. هفتم، عیسی به دهی اشاره میکنه، متی 23:23. The seventh reason is we see that in Matthew chapter 7 verse 7, 23. 23 verse 23, that Jesus himself refers to giving tithes. هشتم، ده یک نشانه رشد روحانی شماست. 8, giving tithe shows that you are grown, یعنی باور میکنید که خدا شما رو برکت your میده. spiritual growth. You believe that God will bless you. نهم، ده یک دادن نشانه عشق شما به خداست. 9th is it shows your love towards God. من وقتی به خدا میدم یعنی عاشقتم، مجبور نیستم. When I give God, that means I love you. I don't have to. نمی کنم چون شبانم گفته کشیش کلیسا. I don't do it just because the pastor says. من برای خانومم کادو میخرم، نه برای که میترسم منو ول کنه. I buy gifts for my wife, not that I'm afraid she'll leave me آبروم بره. or I will lose my چون reputation عاشقش هستم. because I love her. الان براش دایموند خریدم. I bought her شوخی diamonds. میکنم. پس همینطور در مورد خدا هستش. So same it is with God. اشکالی هم نداره دایموند برات بخرین چون لایق هستی. آره. ولی آنچه که هست مسئله عشق ما به خدا یا هم نوعمون هستش. So the point that is important is a love towards God. اگه من عاشق کلیسای خدا هستم، If I love God's church, دنبال هر فرصتی میگردم که با اونا باشم. I'm searching for opportunities to be with them. نه دنبال هر فرصتی که با اونا نباشم. بالا نگاه میکنم. نباشم. Not opportunities that I won't be with them. هر کاری میکنم با کلیسا باشم. I would do anything to be with the من church. یادم مجرد بودم ما را کلیسا بیرون میکردن. چقدر کلیسا میایید شما؟ When I was single, they would kick us out of the church. They would complain, how much you come to church? داوود میگه خوشحال میشدم من میگفتم به خانه خدا David برم. says I would be happy when they would tell me to go to the من house ترجیح of میدم اگه God. الان مسیح بیاد با کلیسا رو بوده بشم. I would prefer when Jesus would come, he would find me with the church to be raptured. در دهه کم همینطور هستش. Same with tithing. ترجیح میدم که پولم برای جلال خدا استفاده بشه. I would rather my money would be spent for the glory of God. در دنیای بسیار خودخواهی زندگی میکنیم. We are living in a selfish world. مردم پولشون و وقتشون و انرژیشون برای همه چی برای خودشون استفاده میکنن. God's people spend their time for their selfish needs. اما کلیسا خوانده شده که برای جلال خدا زندگی بکنه. But church is called to live for God's glory. خدا ما رو در چنین عصری قرار داده برای نجات ایران و ایرانی. God has put us in such a time to minister to Iranians. پس چطور باید این احتیاجات برآورده بشه؟ How will these needs be met? یه برادر غیر ایرانی میده. Non-Iranian would give. خب همونم برکت میگیره. هم چیزی هم نیست So البته. he will be blessed. چرا من این کارو نکنم؟ Why shouldn't I do this? چرا من در زمین خداوند خدمت نکنم؟ Why shouldn't I minister in God's چون field? عاشقش هستم. Because I love God. خیلی عاشق ایران هستن. Many love Iran. ولی اگه عاشق ایران هستید، But if you love Iran, بعد عاشق این باشید که مردم مسیح رو بشناسن، از گناهاشون آزاد شن، so وارد you have ملکوت to بشن. love that they would know Christ. وقتی مسیح رو بشناسن دزدی کم میشه. When they would know Christ, there would be no thieves. وقتی مسیح رو بشناسن طلاق کم میشه. When they know Christ, there would be less divorce. وقتی مسیح رو بشناسن برکات خدا جاری میشه به اون When سرزمین. they know Christ, there would be more blessings in that country. پس به کلیسای او بستگی داره. So it's all church responsibility. اگر عاشق هستید این کارو میکنید. If you're in love, you would do this. و دهم، And last, دهیه که شما یک پسندازی هست برای ابدیت. your tithe
is saving for your eternity. متی 6:19 آیه‌اش اونجا In هست. Matthew 6:11, 19 6:19. شماره 11 شما بدانید که در مورد امور مالیتون Know that in your financial situations, در وقتتون، in your times, در استعدادتون in your talents, شما فقط ناظر هستید. you are only a seer. یک روزی میشه بابت این چیزی که خدا به شما داده One day, تمام این برکاتی که خدا به شما داده استعدادها و اینا one day you have to give account to what God has given you. جوابگو خواهید بود در حضور خدا. You have to give account in His presence. آمین. Amen.